So, very happy morning to students. So, in the previous class, we have discussed about the chapter 6, retirement of a partner. With that, the different adjustments you have to pass. The first one is accumulated of reserves and surplus. So, we can see in the previous class. Today, we are going to see how the revaluation, how to prepare the revaluation of assets and liabilities. So, we have already discussed in the admission of a partner, the same procedure will be followed here. So, whatever the things may be done in the admission of a partner for preparing the revaluation of assets and liabilities, the same procedure to be followed here also at the time of retirement of a partner. So, revaluation of assets and liabilities. So, when a partner retires from a firm, partnership firm, the assets and liabilities are revalued as the current value. As the current value may differ from the book value. So, ஒரு பார்ட்னர் ரிட்டையர் ஆகிறப்ப அந்த நிறுவனத்திலிருந்து விலகுகின்ற பொழுது இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களும் பொறுப்புகளும் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னா மறுமதிப்பீடு செய்வாங்க. ஸோ ஏன் மறுமதிப்பீடு செய்யறாங்க அப்படின்னா, ஸோ ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய அந்த புக் வேல்யூ ஏட்டு மதிப்பு அப்படின்னு சொல்றோம், அதிலிருந்து என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய நடப்பு மதிப்பு ஆனது மாறுபட்டு இருக்கும். ஸோ அதன் காரணத்தினால நாம் என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் என்றைக்கு தேதிக்கு அந்த கூட்டாளியானது விலகுகின்றாரோ அன்றைய தேதிக்கு நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் நாம் மறுமதிப்பீடு செய்ய வேண்டிய அவசியம் இருக்கின்றது. There are two ways in which the revaluation of assets and liabilities may be dealt with in the accounts. So இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா revised value of assets and liabilities are shown in the books. So ஏற்கனவே இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் என்னைக்கு அந்த கூட்டாளி விலகல் செய்கின்றாரோ அந்த தேதிக்கு நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்டு பதிவு செய்யப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Then revised value of assets and liabilities are not shown in the books. So அப்ப அந்த மறுமதிப்பீடு செய்யக்கூடிய அந்த இதை வந்து நம்ம பதிய வேண்டிய அவசியம் இல்லைன்னு சொல்றாங்க. ஆனா நம்ம நார்மலா என்ன செய்வோம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் தான் நம்ம இதுல ஃபாலோ பண்ண போறோம். When revised value of assets and liabilities are shown in the books, under this method the assets and liabilities are shown at their revised value in the books and in the balance sheet which is prepared immediately after the retirement of a partner. So இந்த முறையில நாம என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களையும் பொறுப்புகளையும் அவர் விலகுகின்ற தேதிக்கு மறுமதிப்பீடான செய்யப்பட்டு அந்த மறுமதிப்பீடு செய்யப்பட்டதை இருப்பு நிலை குறிப்பில் உடனடியாக நாம் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா என்னைக்கு தேதிக்கு அந்த கூட்டாளி விலகல் செய்கின்றாரோ அவர் விலகியவுடன் அந்த மதிப்பை நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இருப்பு நிலை குறிப்பில் நாம் பதிவு செய்யப்பட வேண்டும். அதாவது சொல்றாங்க இந்த பேலன்ஸ் ஷீட் which is prepared immediately after the retirement of a partner. Then a revaluation account is opened to record the increase or decrease in the value of assets and liabilities. இந்த மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு revaluation account மறுமதிப்பீட்டு கணக்கு எதன் உயர்ந்தாலோ அல்லது குறைந்தாலோ நாம் அதை பதியப்பட வேண்டும். So revaluation account is otherwise called as profit and loss adjustment account. It is a nominal account. இது நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. So one wordல கேட்பாங்க. So revaluation accountக்கு இன்னொரு பேர் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா profit and loss adjustment account. Profit and loss adjustment account சொல்றாங்க. So அதே சமயத்துல இது என்ன அக்கவுண்ட் நேச்சர் அப்படின்னு பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a nominal account சொல்றாங்க. So revaluation account is credited with increase in the value of assets and decrease in the value of liability. Revaluation account is credited. So இது ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் admission of a partnerல revaluation accountல கிரெடிட் சைடுல நாம என்ன என்ட்ரி பண்ணுவோம் அப்படின்னா சொத்தினுடைய மதிப்பு கூடினாலோ பொறுப்பினுடைய மதிப்பு குறைந்தாலோ நாம் பதியக்கூடியது எங்க அப்படின்னா வரவு பக்கத்தில் கிரெடிட் சைடுல.
ஸோ அதை தான் இங்க சொல்லியிருக்காங்க. ரீவேல்யூஷன் அக்கவுண்ட் இஸ் கிரெடிட்டட் வித் இன்க்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசெட். சொத்தினுடைய மதிப்பு கூடினாலோ அண்ட் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டி, பொறுப்பினுடைய மதிப்பு குறைந்தாலோ நாம எங்க பண்ணணும் அப்படின்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல நாம பண்ணணும். இட் இஸ் டெபிட்டட் வித் டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசெட்ஸ் அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டிஸ். அப்ப எங்க எதை டெபிட் பண்ணணும் அப்படின்னா டிக்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் அசெட்ஸ், சொத்தினுடைய மதிப்பு குறைந்தாலோ அண்ட் இன்க்ரீஸ் இன் த வேல்யூ ஆஃப் லைபிலிட்டி, பொறுப்பினுடைய மதிப்பு கூடினாலோ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் பண்ணணும். தென் அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் இஃப் எனி, சோ அப்ப பதியப்படாத சொத்துக்கள், சோ இதுவரைக்கும் நம்ம பதியல, சோ இப்பதான் நம்ம அசெட்டை புதுசா பதிய போறோம் அப்படின்றதுக்கு பேரு அன்ரெக்கார்டட் அசெட்ஸ் இஃப் எனி ஆர் கிரெடிட்டட். அப்ப அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிரும், ஒரு அசெட்டை புதுசா உள்ள கொண்டு வர்றப்ப அந்த சொத்தினுடைய மதிப்பு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கூடும். சோ அப்ப எங்க காமிக்கணும், இட் should be credited, அதான் சொல்றாங்க. அண்ட் அன்ரெக்கார்டட் லயபிலிட்டி, பதிவு செய்யப்படாத பொறுப்புன்னு சொல்றாங்க. அன்ரெக்கார்டட் லயபிலிட்டி இஃப் எனி ஆர் டெபிட்டட். சோ அப்ப பதிவு செய்யாத பொறுப்பு இருந்த சமயத்துல அப்ப பொறுப்பினுடைய மதிப்பு என்ன ஆகும் அப்படின்னா கூடுகின்ற சமயத்துல அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இட் should be debited to the revaluation account. The profit or loss arising therefrom is transferred to the capital account. சோ இதன் மூலமாக கிடைக்கக்கூடிய லாபமாக இருந்தாலும் சரி அது நட்டமாக இருந்தாலும் சரி அதை என்ன செய்யணும் அப்படின்னா அந்த கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்கு, எல்லா கூட்டாளி ஆல் த பார்ட்னர்ஸ், எல்லா கூட்டாளிகளுடைய முதல் கணக்கில் நாம மாற்றம் செய்யப்பட வேண்டும். எந்த ரேஷியோல பண்ணணும் அப்படின்னா ஓல்டு ப்ராஃபிட் ஷேரிங் ரேஷியோல நாம பண்ணணும். சோ இதை தான் வந்து தியரி பாயிண்ட்ல கொடுத்திருக்காங்க. சோ இதோட வந்து ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் கொடுத்திருக்காங்க. சோ இந்த ஜேர்னல் என்ட்ரிஸ் வந்து நம்ம ஏற்கனவே என்ன செஞ்சிருக்கோம் அப்படின்னா நம்ம பார்த்திருக்கோம், ஏற்கனவே வந்து பார்த்திருக்கோம். நம்ம ஏற்கனவே என்ன சொல்லியிருக்கோம், நம்ம டைரக்டா ஜேர்னல் போடல, ஃபர்ஸ்ட் என்ன செய்ய போறோம் அப்படின்னா லெட்ஜர் போட்டுட்டு அதை நம்ம ஜேர்னலா கன்வெர்ட் பண்ண போறோம் அப்படின்றத நம்ம ஏற்கனவே நம்ம முன்னாடி சொல்லியிருக்கிறோம். சோ இப்போ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா சோ ரீவேல்யூஷன் அக்கவுண்ட் ஏற்கனவே நம்ம அட்மிஷன் ஆஃப் அ பார்ட்னர்ல போட்டதுல ஜஸ்ட் ஒரு ரீகால் பண்ணிக்கிறோம். So for revaluation account of assets and liabilities, so put a heading revaluation account. So credit side la particulars rupees இங்க credit னு போட்டுக்கோ. அதே மாதிரி debit side la dr particulars rupees. So இது ஏற்கனவே நம்ம revaluation account admission of a partnerல போட்டிருக்க சேம் ப்ரொசீஜர் தான் நம்ம இங்க ஃபாலோ பண்ண போறோம். சோ அப்ப எதை கிரெடிட் பண்றோம் அப்படின்னா அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ, அதுதான் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா அப்வர்ட் ஆரோ போட்டிருக்கேன். அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ லயபிலிட்டினுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆனாலோ நம்ம எங்க பண்ணணும் அப்படின்னா கிரெடிட் பண்ணணும். சோ எங்க பண்ணணும் அப்படின்னா கிரெடிட் பண்ணணும். அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ லயபிலிட்டினுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆனாலோ நம்ம எந்த பக்கம் போடணும் அப்படின்னா கிரெடிட் பண்ணணும். ஏன் அந்த பக்கம் கிரெடிட் பண்றோம் அப்படின்னா சோ இட் இஸ் அ ப்ராஃபிட். சோ இந்த பக்கம் வரக்கூடிய ஐட்டத்தை எல்லாத்தையுமே நம்ம என்ன சொல்லுவோம், ப்ராஃபிட் ஐட்டம் சொல்லுவோம். ஏன் ப்ராஃபிட் ஐட்டம் சொல்றோம், சோ அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ கூடிக்கிட்டே போகுது, நாம கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் குறைஞ்சிட்டே வருது. அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ கூடிக்கிட்டே போகுது, நாம கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் வந்து குறைஞ்சிட்டே போகுது. சோ அதனால நம்ம இதை என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா நேரேஷன் பர்பஸ்க்காண்டி ப்ராஃபிட் ஐட்டம் சொல்றோம். ஓகேயா? சோ அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ கூடுனாலோ லயபிலிட்டினுடைய வேல்யூ குறைஞ்சாலோ நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கவுண்ட்ல கிரெடிட் சைட்ல போடணும். தென் டெபிட் சைட்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆனாலோ லயபிலிட்டினுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனாலோ அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆகுது, அதனால டவுன்வர்ட் ஆரோ போட்டிருக்கேன். லயபிலிட்டினுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆனா நம்ம எங்க போடணும் அப்படின்னா இட் should be debited. சோ இந்த பக்கம் வரக்கூடிய ஐட்டத்துக்கு நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா லாஸ் ஐட்டம் சொல்லுவோம். சோ ஏன் லாஸ் ஐட்டம் சொல்றோம் அப்படின்னா இங்க பாத்தீங்கன்னா சொத்தினுடைய மதிப்பு குறைஞ்சிட்டே போகுது, நாம கொடுக்க வேண்டிய கடன்கள் வந்து கூடிக்கிட்டே போகுது. சோ அதனால நம்ம என்ன செய்யறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் வரக்கூடிய ஐட்டத்தை நம்ம லாஸ் ஐட்டம் அப்படின்னு சொல்லுவோம். சோ இதுவும் வந்து நேரேஷன் பர்பஸுக்கு மட்டும்தான். சோ இது ஏற்கனவே we can already seen in the previous chapter admission of a partner, the same procedure to be followed here. அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேலன்ஸ் பண்ணணும். சோ அதுக்கப்புறம் பேலன்ஸ் பண்றப்ப பேலன்சிங் ஃபிகர் டெபிட் சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா
பேலன்சிங் ஃபிகர் டெபிட் சைடு வந்துச்சு அப்படின்னா ரீவேல்யூவேஷன் ப்ராஃபிட். ஸோ பேலன்சிங் ஃபிகர் கிரெடிட் சைடு வந்தது அப்படின்னா இட் இஸ் அ லாஸ். ஸோ ரீவேல்யூவேஷன் லாஸ். ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ப்ரீவியஸ் சாப்டர்ல பார்த்ததான். இப்போ ஜஸ்ட் நம்ம ரீகால் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இதை ஒரு தடவை பண்ணிட்டு நம்ம அடுத்து சம்முக்குள்ள போறோம். ஸோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸசைஸ் நம்பர் 4 பேஜ் நம்பர் 217. எக்ஸசைஸ் நம்பர் 4 பேஜ் நம்பர் 217. Raja, Neela and Ganga are partners sharing profit and losses in the ratio of 4:3:3 on 1st April 2017. So அப்ப மூணு பார்ட்னர் இருக்காங்க. சோ என்ன ரேஷியோல பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னா 4:3:3 பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்க. சோ எப்ப அப்படின்னா 1st April 2017ல என்ன செய்யறாரு அப்படின்னா ரோஜா ரிட்டையர். சோ ஃபர்ஸ்ட் பார்ட்னர் வந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ரிட்டையர் ஆகுறாரு. அண்ட் ஆன் ரிட்டையர்மெண்ட் the following adjustments are agreed upon. சோ அப்ப ரிட்டையர் ஆகுறப்ப கீழ இருக்கக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷனை சொல்றாங்க. சோ அதுல வந்து ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்க அப்படின்னா increase in the value of building. increase in the value of building 30,000 சொல்றான். அப்ப building அப்படின்றது it is an asset. அப்ப என்ன ஆகுது? அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம எந்த பக்கம் போடணும்? It should be appear on the revaluation account credit side. credit side. So இந்த 30,000 என்ன ஆகும் அப்படின்னா revaluation accountல credit sideல வரும். Then second என்ன கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னா depreciate stock by 5,000 and furniture by 12,000. So depreciate அப்படின்றாங்க. So stockன்றது it is an asset. Furniture also is an asset. Stock is also an asset. Furniture is also an asset. So both assets என்ன ஆகுது அப்படின்னா it should be depreciated. அப்ப குறையுது. அப்ப அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ குறைஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம எந்த பக்கம் காமிப்போம்? ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட்ல it should be shown on the debit side. அப்ப ஸ்டாக்னுடைய வேல்யூ ஃபர்னிச்சர்னுடைய வேல்யூ நம்ம எங்க போடணும் அப்படின்னா ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் சைடுல காமிப்போம். Then third point, provide an outstanding liability of rupees 1,000. So provide அப்படின்றாங்க. அப்ப புதுசா நாம கிரியேட் பண்றோம் outstanding liability. So liability ஒன்னு புதுசா நாம கிரியேட் பண்றோம். So அப்ப என்ன ஆகுது? liabilityனுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது அப்படின்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப இதையும் எங்க காமிக்கணும் அப்படின்னா it should be shown on the debit side of the revaluation account. அப்ப இந்த மூணு பாயிண்ட்லயும் பாத்தீங்க அப்படின்னா பில்டிங் 30,000 வந்து கிரெடிட்ல வந்துரும். ஸ்டாக், ஃபர்னிச்சர், அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டி இந்த 1,000 rupees மூணுமே வந்து எங்க வரணும் அப்படின்னா it should be shown on the revaluation account debit side. Pass journal entry and prepare revaluation account. So போன சாப்டர்ல நம்ம என்ன செஞ்சோமோ அதை தான் செய்ய போறோம். ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? revaluation account ledger account prepare பண்ணிர போறோம். அதுக்கப்புறம் வந்து we can make it as a journal, revaluation journal. Here put a heading revaluation account. On the credit side particulars rupees. அதே மாதிரி இந்த பக்கம் டெபிட் சைடுல particulars rupees. சோ அப்ப இந்த சம்ல என்ன சொல்லிருக்காங்க? பில்டிங் உடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிருக்காங்க. அப்ப அசெட்ஸ் உடைய வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா நம்ம என்ன போடுவோம்? கிரெடிட் சைடுல போடுவோம். அதனால இங்க என்ன பண்ணிருக்கோம்? பை பில்டிங். சோ 30,000 பை பில்டிங் 30,000. தென் அடுத்தது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக்னுடைய வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகுது, ஃபர்னிச்சர்னுடைய வேல்யூ ரெடியூஸ் ஆகுது. சோ அசெட்ஸ்னுடைய வேல்யூ டிக்ரீஸ் ஆச்சுன்னா அதை எங்க போடணும் அப்படின்னா ரீவேல்யூவேஷன் அக்கவுண்ட்ல டெபிட் சைடுல காமிக்கணும். சோ 2 ஸ்டாக் 5,000, 2 ஃபர்னிச்சர் 12,000. அடுத்து அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டி, புதுசா அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டி கிரியேட் ஆகுது. அப்ப லைபிலிட்டினுடைய வேல்யூ என்ன ஆகுது? இன்க்ரீஸ் ஆகுது. So it should also be shown on the revaluation account debit side. 2 outstanding liability 1,000. So இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா 1, 2, 3 இருக்கு. சோ இது ஏற்கனவே முன்னாடி சொன்னதான். இந்த பக்கம் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் ஒண்ணுதான் இருக்கு, பில்டிங் மட்டும் தான் இருக்கு. சோ அப்ப நம்ம பேலன்ஸ் பண்றப்ப என்ன செய்யணும்னு சொல்லிருக்கோம் அப்படின்னா எந்த பக்கம் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ் அதிகமா இருக்கோ அதுல இருந்து 4-5 லைன் விட்டுக்கோன்னு சொல்லிருக்கோம், 5 லைன்ஸ் விட்டுக்கோன்னு சொல்லிருக்கோம். சோ இதுல இருந்து 1, 2, 3, 4, 5 லைன்ஸ் விட்டுட்டு டோட்டலுக்கு லைன் போட்டுக்கோ.
So same line ல so இங்க total line போட்டுக்கோ. So இந்த பக்கம் தான் வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா credit sideல தான் total அதிகமா இருக்கு. So 30,000. So 30,000 the same amount should be carried out here. The same amount should be carried out here. You have to balance it. So the balance amount is 12,000. The balance amount is 12,000 வருது. So இந்த 12,000 என்னன்னு பிரிச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னா so partners வந்து 4:3:3 அப்படின்றத பிரிச்சுக்கிறாங்க. So 4:3:3. So இந்த ரிட்டையர்மெண்ட்டை பொறுத்தளவு பாத்தீங்க அப்படின்னா so ரிட்டையர் ஆகிற பார்ட்னருக்கும் சேர்த்து நம்ம அவருக்கு கணக்கு முடிக்கின்ற வரைக்கும் எல்லாத்தையும் நம்ம அவருக்கு சேர்த்து கொடுக்கணும். ஸோ அதனால எல்லா பார்ட்னருக்குமே சேர்ந்து வரும். ஸோ ரிட்டையர் ஆகிறாரு அதனால அவருக்கு கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்லக்கூடாது. ஸோ வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா கேபிட்டல் அக்கௌண்ட் வரைக்கும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுவோம். அதுக்கப்புறம் அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய அமௌண்ட் எவ்வளவு இருக்குன்றத பார்த்து செட்டில்மெண்ட் பத்தி சொல்லியிருப்பாங்க. அதை கொடுத்து நம்ம கணக்க முடிக்கணும். அதனால இப்ப என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ரீவேல்யூஷன் அக்கௌண்ட் எல்லா பார்ட்னருக்குமே நாம பிரிச்சு காமிக்கணும். ஸோ அப்ப இந்த 12,000 வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன ரேஷியோல பிரிக்கிறாங்க 4:3:3. So 4 plus 3 7, 7 plus 3 10. So 12,000 divided by 10 பாத்தீங்க அப்படின்னா 1,200. So 1,200 into 4. 1,200 into 4 பாத்தீங்கன்னா 4,800. 4,800. 1,200 into 3. 3,600. 1,200 into 3. 3,600. So அப்ப ஒரு கிளான்ஸ் பார்த்துக்கணும். இந்த மூணு டோட்டலையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த 12,000 வருதான்னு ஒரு தடவை கிராஸ் செக் பண்ணிக்கணும். ஏன்னா சில நேரத்தில் தப்பு வந்துடும். நம்ம அதனால கிராஸ் பண்ணிக்கிறோம் 0 0. So 8 plus 6 14, 14 plus 6 20, remaining 2, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9. So 9 plus 3 12. So 12,000. Okay. Then now you can make it as a journal. Now you can make it as a journal. We already seen in the previous chapter admission of a partner. You have passed only 3 journal entry for revaluation account. The first journal entry for debit side, the second journal entry for credit side, then third journal entry for revaluation profit and loss account. So the first journal entry for debit side means so revaluation account debtor. Revaluation account debtor 2 stock, 2 furniture, 2 outstanding liability. Here revaluation account debtor 2 stock, 2 furniture, 2 outstanding liability. So இப்ப டெபிட் சைடுல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா 3 ஐட்டம் இருக்கு. சோ இந்த 3 ஐட்டத்தையும் சேர்த்து நம்ம ஒரே ஜர்னலா பாஸ் பண்றோம் காம்பவுண்ட் ஜர்னல் என்ட்ரியா. சோ ரீவேல்யூஷன் அக்கவுண்ட் டெப்டார் 2 ஸ்டாக் 2 ஃபர்னிச்சர் 2 அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டி. சோ அப்ப இது வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னா 5,000 plus 12,000 17,000 17,000 plus 1,000 18,000. So 18,000. So 2 stock வந்து 5,000, 2 furniture 12,000, 2 outstanding liability 1,000. So narration. So ஏற்கனவே நம்ம சொல்லியிருக்கோம் டெபிட் சைடு வந்தது அப்படின்னா narration purposeக்கு it is a loss item. So loss made on revaluation account. Loss item made on revaluation account. This is the first journal entry. The second journal entry for credit side, the only one item will appear on the credit side, that is a building. So building account debtor to revaluation account. Building account debtor to revaluation account 30,000 30,000. So narration. So on the credit side for narration purpose it is a profit item we already seen. So profit item made on revaluation. Profit item made on revaluation. This is the second journal entry. Then third journal entry you are going to pass for the profit, revaluation profit. It should be transferred to capital account. It should be transferred to capital account. So Roja 4,800, Neela 3,600, Ganga 3,600. The entry is so revaluation account debtor to Roja's capital, to Neela's capital, to Ganga's capital. Revaluation account debtor to Roja's capital, to Neela's capital, to Ganga's capital. The 12,000 here Roja 4,800, so Neela 3,600 and Ganga 3,600. So narration, revaluation profit transferred to capital. Revaluation profit transferred to capital. Shall we pass on to the next sum? So exercise number 5. Exercise number 5, page number 217. So Vinod Karthi
and Pranav. We know Karthi and Pranav are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:1. So Pranav retires from partnership on 1st April 2018. The following adjustments are to be made. So increase the value of land and building. So இதுல வந்து 3 பார்ட்னர் இருக்காங்க. வினோத், கார்த்தி, பிரணவ் 3 பார்ட்னர் இருக்காங்க. என்ன ரேஷியோல பிரிச்சுக்கிட்டு இருக்காங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா 2:1ல பிரிச்சுக்கிறாங்க. சோ இதுல ரிட்டையர் ஆகுறது யார் அப்படின்னா பிரணவ் ரிட்டையர் ஆகுறாரு. எப்ப ரிட்டையர் ஆகுறாரு? 1st April 2018ல ரிட்டையர் ஆகுறாரு. சோ இதுல அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா increase the value of land and building by 18,000. So land and building is an asset. So land and building is an asset. So increase the value of building. So assets and the value increase ஆகுது. So it should be shown on the credit side of the revaluation account. It should be shown on the credit side of the revaluation account. Then second one, reduce the value of machinery. Reduce the value of machinery by 15,000. Here machinery, the asset value is decreased. The asset value is decreased. The asset value is decreased. So 15,000. So it should be appear on the debit side of the revaluation account. Debit side of the revaluation account. A provision would also be made for outstanding expenses. Outstanding expenses is a liability. Outstanding expenses is a liability. 8,000. Here a provision has to be created or to be made. So newly created. So the liability value may increases. So the liability value may increases. So this also can be shown on the debit side of the revaluation account. Here land and building alone should be credited. Here the machinery 15,000 and the outstanding expenses 8,000. These two items should be shown on the revaluation account debit side. So give journal entries and prepare revaluation account. Then so put the heading revaluation account. Revaluation account particulars rupees on the credit side. On the debit side particulars rupees. So here the land and building value has to be increased. So by land and building it should be shown on the credit side of the revaluation account 18,000. Here the machinery account and the outstanding expenses to be created. The outstanding expenses can be made newly. The machinery account is decreases. So these two items should be shown on the revaluation account debit side. To machinery account 15,000. To outstanding expenses 8,000. Here two items are here. Here only one item. Here the balance amount should be. So it's 1, 2, 3, 4, 5. Leave 5 lines from the second item. 1, 2, 3, 4, 5 and put a total line. Here the total is 23,000. 23,000. So on the same line, put the heading or put a total line on the credit side 23,000. Here only 18,000 is here. So the balance amount is 5,000. The balance amount is 5,000. So it should be distributed in the ratio. It should be distributed in the ratio 2:1. 2:1. So 5,000. 2 plus 2 4. 4 plus 1 5. So 5,000 divided by 5,000 rupees. 5,000 divided by 5,000 rupees. So 1,000 into 2 2,000. 1,000 into 2 2,000. 1,000 into 1,000. So here the balance amount should be appear on the credit side of the revaluation account means it is a loss. Revaluation loss. The balance amount should be appear on the credit side means it is a revaluation loss. So by loss within the bracket transfer to capital account. We know Karthi and Pranav. So 2,000, 2,000, 1,000, 2,000, 2,000, 1,000. So it is a loss. So now we are going to pass the journal entry for first on the debit side. So revaluation account debtor to machinery account to outstanding expenses account. Here revaluation account debtor to machinery account to outstanding expenses account. Here 23,000, 15,000, 18,000, 15,000, 18,000. So loss item made on revaluation. For narration purpose, on the debit side, for narration purpose on the debit side, so the loss item made on revaluation.
The second journal entry you are going to pass for the credit side. Only one item should appear on the credit side, that is land and building account. So land and building account debtor to revaluation account. Land and building account debtor to revaluation account 18,000, 18,000 within the bracket. Profit item made on revaluation. Profit item made on revaluation. Then third entry you have to pass the revaluation loss. So we note capital account debtor, see capital account debtor, Pranav capital account debtor to revaluation account. We note capital account debtor, Karthi capital account debtor, Pranav capital account debtor to revaluation account. Here third journal entry. So third journal entry, we note capital account debtor, Karthi capital account debtor, Pranav capital account debtor to revaluation account. So 2,000, 2,000, 1,000 to revaluation 5,000. So these are the three journal entry you have to pass. Then third sum. Shall we pass on to the third sum? Exercise number 6, page number 218. Exercise number 6, page number 218. Chandru, Vishal and Ramanan are partners in a firm sharing profit and losses equally. Sharing profit and losses equally. Their balance sheet as on 31st March 2018 as follows. So liability, capital account, Chandru, Vishal and Ramanan. So bills payable, here furniture, machinery, sundry debtors, then provision for doubtful debts, bills receivable, cash at bank. The total of the balance sheet is 2,80,000. So this is the old balance sheet. Here Ramanan retired on 31st March 2018 subject to the following condition. Who will retire? The last partner Ramanan will retire. On which day? 31st March 2019 on the following conditions. Here machinery is valued at 1,50,000. Machinery is valued at 1,50,000. So in the mari kuduthanga appadina nama machinery ude value paakano. So already in the machinery 1,20,000. So 30,000 increases. 30,000 increase in the machinery value. 30,000 increase in the machinery value. Here in the machinery, here 1,20,000 is already given in the balance sheet asset side. Now it is to be valued at 1,50,000. So the machinery value 30,000 is increases. So it should be shown on the credit side. It should be shown on the credit side 30,000. Then second one, value of machinery bought down by 10,000. Value of furniture bought down by 10,000. Here 60,000. So the furniture value is decreases. The furniture value is decreases. So two furniture. So the furniture value is decreases. So it should be appear on the debit side of the revaluation account. Then provision for doubtful debts should be increased to 5,000. So in the sum itself, we have already the provision for bad and doubtful debts is 3,000. It should be increased to 5,000. So 2,000 increase in the provision for bad and doubtful debts. So it is a liability. So the liability value is increases. So 2,000 increase in the value of liability. Then fourth one, investment of 30,000. Not recorded in the book is to be recorded now. So investment is an asset. So 30,000 not recorded. Now it should be recorded. So the asset value may be increased. So it should be credited in the revaluation account. So in the 4 ஐட்டத்துல பாத்தீங்க அப்படினா so machinery வந்து ஒரு 30,000 increase ஆகுது. அதே மாதிரி investment வந்து ஒரு 30,000 increase ஆகுது. These two items should appear in the revaluation account credit side. So machinery ல ஒரு 30,000, investment ல ஒரு 30,000. Here put a heading revaluation account particulars rupees. Then on the debit side particulars rupees. So here the machinery account is to be increased by 30,000. So by machinery 30,000. Then unrecorded investment now brought into books. So the asset value may increases. So by investment 30,000. Then here the value of furniture is brought down by 10,000. So the furniture value is
decreases, the asset value decreases 10,000 and new provisions can be created, increased to 5,000. Already in the sum itself 3,000, so 2,000. These two items should appear on the debit side of the revaluation account. To furniture account 10,000, to furniture account 10,000, to provision for doubtful debts 2,000, provision for bad and doubtful debts 2,000. Here this side is total is heavier, here 60,000. So leave 5 lines or 4 lines, 1, 2, 3, 4 lines, then put a total line here. Here the total is 60,000. The same amount should be here 60,000. So the balance is 48,000. So the balance is 48,000. Here in this sum, the partner sharing profit and losses equally. The partner sharing profit and losses equally. So the 48,000 divided by 3. 48,000 divided by 3. So Chandru 16,000. Vishal 16,000. Ramanan 16,000. So the profit can be distributed equally. So to profit transfer to capital. So you have to put a journal entry for this. First make it as a journal for debit side. So revaluation account debtor to furniture 10,000, to provision for bad and doubtful debts 2,000, to provision for bad and doubtful debts 2,000. So journal entry, date, particular, sell of debit, credit. So revaluation account debtor to furniture account to provision for bad and doubtful debts. So revaluation account debit side 12,000, here 10,000, to furniture 10,000, to provision for bad and doubtful debts 2,000. So narration, loss item made on revaluation. Loss item made on revaluation. The second journal entry is on the credit side. Two accounts should be appear, that is machinery account and investment account. So machinery account debtor, investment account debtor to revaluation. Machinery account debtor, investment account debtor to revaluation. 30,000, total 60,000. So profit item made on revaluation. Profit item made on revaluation. This is the second journal entry you are going to pass. So third journal entry is for profit, revaluation profit. So revaluation account debtor to Chandru's capital, to Vishal's capital, to Ramanan's capital. 16,000, 16,000, 16,000. So third journal entry is revaluation account debtor 48,000, to Chandru capital 16,000, to Vishal's capital 16,000, to Ramanan's capital 16,000. Within bracket, revaluation profit transfer to capital. So we can conclude that. So we can try to solve the illustrative problem. So illustrative problem 4, 5 and 6 as a homework for you. Thank you.